So sekarang kita tengok pada example 2, how to solve example 2 here. You have two properly insulated uniform rod. Two properly insulated uniform rod D and E make thermal contact at one end as shown in the figure 12.3. So maksudnya kita ada at the end of conductor D 100 degrees Celsius, and conductor D is in contact with conductor E, and at the end of conductor E kita ada temperature of T degree Celsius yang kita tahu. So your conductor D and E, in between them they have a temperature of 80 degree Celsius here, and then both this conductor has been insulated. So kita tahu bila insulated dekat sini there is no heat flow to the surrounding. So bila tak ada no heat flow to the surrounding, kita tahu at steady state dq over dt is going to become constant, since kita ada dua material. Of material pertama akan sama dengan dq over dt of the second material, since they are constant here. And your first material has a length of 20 degrees Celsius, 20 centimeter, and your second material you have the length of 40 centimeter. So now let us look at the question. Apa dia cakap? The cross sectional area of both the rod are the same. So maksudnya dia cakap area of the first rod is equals to the area of the second rod. The rod are in steady state condition. So betul lah, steady state condition. Determine the temperature gradient. Yes, so determine the temperature gradient along the rod D sahaja. So temperature gradient maksudnya kita nak dt over dx for rod D. So dt over dx adalah T final minus T initial bahagi dengan x dia lah kan. So what you have here, rod ni 80 dengan 100 final minus initial. So you're going to take 80 degree minus 100 degree, because the heat flow from here to here divided by 20 cm tukar pergi meter. So kita akan dapat, tekan kalkulator, negative 100 degree Celsius per meter. So this is your temperature gradient along rod D. Next dia minta temperature T at the free end of rod E. So kita nak tahu apa final temperature dekat sini. So basically untuk rod E pula, T over X, rod E ni T final minus T initial over X. So basically kita nak cari T final dia lah. Nilai ni pun kita tak tahu. So what we can do adalah kita akan guna relationship yang kita ada dekat sini. We're going to use this help here. Maka kita tahu dq over dt of the first material is going to equal to the second material. So I'm going to use this information here. So dq over dt of first material is equals to dq over dt of second material. Rate of heat flow pertama akan sama dengan kedua. So now apa saya nak buat lah, I'm going to substitute the equation of dq over dt, negative k1 area 1 dt over dx 1 akan sama dengan 1 dekat sini adalah d lah sebenarnya. Okay, I'm going to use d dengan e lah, senang sikit kan. D and then negative ke ae dt over dx of e. So kalau kamu perasan dia dah cakap the area of both the rod is the same, so d sama dengan e. So AD is equals to AE is equals to A lah kan. So next apa yang saya nak buat adalah saya nak substitute maksud nilai yang saya tahu. KD diberi dalam soalan iaitu K, negatif K, ini A, dt over dx of D saya dah cari negatif 100 equals to negatif KE adalah 2/3 K A. Ini kita nak cari, betul tak? So saya akan kembangkan T final minus T initial dekat sini adalah across E dekat sini adalah 80 degree Celsius across the length of 40 cm 0.4. Okay, so sekarang A yang sama I'm gonna cancel, negatif I'm gonna cancel, K saya nak cancel, kiri pun ada, kanan pun ada. So I'm going to end up with negative 100 here is equals to 2/3 T final
minus 80 divided by 0.4. So I'm going to do my max here. Saya pun dapat temperature saya 20 degree Celsius, betul lah. TF is equals to 20 degree Celsius. Sorted. Dah, settled. So you have to start from this relationship. Then you masukkan all the information of what dq over dt is equals to. Dapat nilai. Jangan takut kalau dia tak bagi nilai K, dia bagi dah seperti unknown dekat sini. You see, you can still solve. So don't worry. Jangan pula ingat nilai K dia tak bagi, kamu tak boleh solve lah, apalah bagai semua. Okay, next we show sketch and label a graph to show the variation of the temperature at the distance x along D dengan E. So basically dia suruh show the temperature gradient graph lah, sebab dia suruh show the variation of temperature with distance x along D and E dekat sini. So apa yang kita akan buat? Sekejap saya nak tambah paper dulu. Okay, so kita nak sketch graph. Kita nak ada paksi. Ini adalah temperature. Ini adalah X saya. So saya ada 3 jenis temperature, 100, 80 dan juga T iaitu 20. Saya dah cari dah. So I'm gonna label them 100, 80, 20. Right, and then saya ada length mereka sebanyak 20 cm untuk rod pertama. So 0.2, saya nak guna meter. 0.2, the next rod is panjang dia 40 cm, which is bila tambah jadi 0.6, 60 cm lah. 20 campur dengan 40, the whole length. Right, so what is going to happen dekat sini adalah kita nak check balik temperature gradient kita. dt over dx of E berapa, dt over dx of D berapa. Sebab nak tengok yang mana lagi steeper. Ini negatif 100 tadi kita dah dapat. Ini tadi adalah 20 tolak 80 bahagi 0.4 is negatif 150. So ini lebih besar gradient dia, ini kecil. Alright, so this one should be much steeper. Another thing adalah kita boleh tengok nilai K kita dekat sini sebenarnya. So KD is greater than KE. Maka ini gradient dia akan jadi steeper. Inversely proportional, remember? Okay, so I'm going to draw now. I'm going to start my sketching. So it has to drop daripada 100 pergi ke 80 across 20 cm. Gradient dia 100. And then next it has to drop for the next 40 cm from 80 to 20 cm, which is much steeper. Okay. Okay ke? Itu saja.